Good afternoon, everyone, and welcome to the post-game press conference here in Sydney, Australia, for the FIBA Basketball World Cup 2022. We have Mali versus Japan. Japan won 89-56. Coach Joachim and Conan, please, Conan, would you give us your first words about the game? The first one? To speak closer. What you thought about the game and, some information. I think like we just have to. We didn't defense like hard, and also like we didn't get the game early. So we have to improve like defense, like more defense, and try to stop the ball. Thank you. And Coach? Bien. If it's not problem, I prefer speak French. She translated, okay? But my English is not good. Okay, we'll have a translator. We'll have a mic. Perfect. Go ahead. Bien. Comme elle a dit, notre travail défensif, et nous avons commencé bien à le faire, mais après on l'a fait pire, et chaque fois pire, et je pense que nous au final, nous n'avons pas fait défense. C'est les choses que nous devons améliorer. Mais le Japon, c'est une très bonne équipe qui fait un basketball très spécial, très rapide, très bon shooter de 3 points. Et travailler la bonne défense, c'est un travail plus mental que le travail défensif. Bien, nous devons améliorer beaucoup. So Coach said that they started well with their defensive work, but that then they kind of gave up a little bit. They need to get better. That the other team was obviously a really good team with a lot of great three-point shooters, so they need to make the mental job to keep the defensive effort up. Perfect. Thank you, both of you. Any questions on the floor in English, please? Just state your name and where you're media. Doug Feinberg from the Associated Press. For both of you, it wasn't the result you wanted, but obviously Africa has had a lot of good results lately in the World Cup and the Olympics with Nigeria and Senegal. Do you see Africa basketball improving as a whole in what you've seen playing against these teams going forward for you guys? Yeah, I think like we are getting like better, like for the in the African, like I feel like there is like a lot of improvement. So we just have to keep going. Ok, un jour, je suis sûr que l'Afrique, l'avenir de l'Afrique, c'est formidable. C'est formidable. Et je ne vais découvrir ici si je parlais de la situation de l'Afrique en général, de la situation économique, la situation sociale. Mais les jours que l'Afrique peut tenir la même opportunité de faire basketball, le sport en général, que le reste du monde, des installations sportives, des terrains de jeu, des formations d'entraîneurs, formations d'arbitres, et d'argent pour faire voyage, pour pouvoir configurer ligue, bonne compétition. Je pense que l'Afrique est peut-être une potence mondiale. J'ai toujours dit, beaucoup d'années avant, que dans ce moment, je ne sais pas si ce sont 3, 5, 10 années qu'il faut tenir pour arriver à ces choses. Mais dans ce moment, je pense que l'Afrique va tenir 3 ou 4 équipes entre les 8 meilleures du monde. Thank you. Translation, please. Yes, so Coach said that the future of Africa looks great. Obviously, they live a very difficult situation economically speaking, but if they had the same opportunities in terms of infrastructures, travels, and so on, they would become a world
power in basketball, and 3 or 4 teams would be between the 8 best teams in the world. Ethan Lee Chalk here from the Inner Sanctum. Coach, you talked earlier about your good defence in the opening quarter. Are there any other positive takeaways you can take from the game? Sorry. Les points positifs du match. Hein? Les points positifs du match. Bien. Et je pense que dans les premiers cartons, nous avons fait les choses que nous avons parlé, que nous avons entraîné. Mais jouer contre le Japon, c'est pas facile. Première, elle, pour ses conditions sociales, pour son habitude de vie, ils ont une mentalité très, très forte. Et nous, que nous faisons un travail très fort en défense physique, et pour être à son niveau, finalement, nous ne pouvons pas plus. Et nous descendons terriblement. Je pense que les premiers cartons, nous avons joué bien en défense, bien en attaque. Mais peu à peu, on va moins. Et finalement, je pense que les quatrième cartons, c'était très, très mauvais. So coach said that they did well the things that they know how to do, but that even if they're really good generally in their physical work during games, they started good and they did good in the first quarter, but then as the game advanced and when they got to the fourth quarter, they played pretty bad. Up against Australia tomorrow, are you prepared for them at all? Play the match de Up against this. Le match de Australia. Bien, je pense que l'Australie, c'est une des meilleures équipes du monde. Non? Et maintenant, ils sont organisateurs des tournois. Et je pense que c'est un peu plus difficile que dans l'Australie. Mais l'Australie est une très bonne équipe. Mais je pense que nous pouvons tenir l'opportunité de faire meilleures les choses. D'accord? Je ne sais pas si nous, on va arriver à gagner quelques matchs. Nous venons ici pour améliorer. Et améliorer, l'année prochaine, nous avons la FIBA et on va essayer d'améliorer aussi. Et notre prochain objectif, c'est jouer les Jeux Olympiques de Paris. Et nous pouvons le faire. Et dans ce moment, nous pouvons le faire mieux qu'ici. Et comme j'ai dit d'avant, je pense, j'ai cet espoir que les basketball africains, Mali, Sénégal, beaucoup d'équipes, les talents physiques de l'Afrique, c'est formidable. Et bien, nous pouvons être entre, je ne sais pas si les 8 meilleurs des Jeux Olympiques. Première, être. Et après, pourquoi pas être entre les 8 meilleurs, que c'est les choses que j'ai défendu à ce moment. Perfect, thank you. Translation. Australia plays on home soil and they organize the tournament, so it will be a tough game. But they think that they can play face to face with them, and clearly they can do better than today. And the objective is to get better. That's why they are here. And next year they have AfroBasket, and their objective is also Paris 2024. Coach thinks that teams like Mali, Senegal, can be between the 8 best teams in the world. Any more questions? Okay. And in the front, please. This will be the last one. Hi, I'm Beatrice from the ABC. My question's for Kone. How do you find, for a lot of you, it's the first time you're in the World Cup. How do you find it so far? And how do you plan to bounce back in the further games, in the next games? It feels great to be here, playing with the best team. And it's my first to play in the World Cup, so it feels great. So we just have to keep playing as a team and improve the things we need to improve. And for the next games, how's the team going to bounce back? So the Australia is a good team, and they are tough, and we have to just try the mistake we make this game. We have to improve, not the same mistake we're gonna make against Australia. We just have to defense hard and try to do our best. Perfect. Thank you so much, Coach Conan. Good luck the rest of the way. Thank you. Okay. This will conclude the first part of our press conference.
Welcome back to our second part of our live press conference. With us, the winners, Japan, 89-56. Congratulations, Coach Toru and Hiyashita. Would you like to give us your first comments of the game, please? コメントをちょっといただいてもいいですか。初戦のマリ戦だったんですけど、まずは勝つことができて本当に良かったです。で、個人的にもすごくシュートタッチが良くて、シュートをしっかり決めきれたっていうのはすごく嬉しかったです。で、チームの雰囲気もすごく良くて、明日の試合にもしっかりつなげれると思うので頑張っていきたいと思います。Yeah, I'm just really happy to got a win against the our first game. I'm sorry, 1 second. Okay, go ahead. No, what she said is just Yes. I'm just really happy that we actually got a win against the Mari. That was actually our first game of this event, and I personally, shoot touch was actually really good, and as a team, we're just being really good, and we have like good mood at the moment. Nice, thank you. Coach? まず初戦勝利を手に入れられたことを評価しています。でチームでタイムシェアをして高いエネルギーで戦い抜けたことを、チームでお互いにいいコミュニケーションを取りながらいい心の状態でプレーし続けられたことを評価しています。ただ私たちの目標は世界一で、その世界一のスタンダード、その基準でプレーできたかというと足りないところはあるので、このゲームで得た学びを次のゲームに生かしていきたいと考えています。Thank you. Translate. Thank you. I'm also really happy that we actually got a win against Mari. As a team, we're actually sharing the play time with 12 players at the moment, and we have actually good mind at the moment and just good mood. But compared to the, we're actually aiming to get the top of the world, but still compared to the standard of the top teams, we still have lacking the some part of it. So we're just fixing it for next game. Perfect. We'll now open the floor to questions, if any. Serbia pushed Canada to the limit today. What are you expecting from them tomorrow, and what do you need to improve on for that clash? セルビア戦なんですけれども、セルビア戦に向けてどのようなことを準備していきたいですかっていうことですね。基本的にはセルビアのディフェンス力を警戒していて、そのディフェンスに対して私たちの足が止まらないように、オフェンスが停滞しないように、対応していくことを鍵として考えています。で、私たちはそういう力をアジリティっていう言葉で考えて、次から次へとその状況に対して速攻していくってことを目指しているので、今までトレーニングした成果をそこで出したいと思っています。Okay, against Serbia, we just want to show what we train in the training camp. That's what we call agility. But we're just caring about the how Serbia is actually good at defense. But still, even they're actually pushing the pressure so much, we just try not to stop our foot, and we just keep on moving. Thank you. At the front, please. Doug Feinberg, the Associated Press. Coach, how much of the system that Coach Tom had you guys run the last few years that was so successful in the Olympics last year and beyond did you keep, and how much have you changed or tweaked for your own style for Japan now? トムさんが残してくれたシステムと今恩塚
監督が、使っているシステムあると思うんですけれども、どれぐらいのシステムを、恩塚さんが残してトムさんが残したものを恩塚さんが今使っているかということを。トランジションオフェンスに関しては、ほとんど同じシステムを使っています。で、私たち基本的にトランジションオフェンスのバリエーションを、私の武器にしているので、そのトランジションオフェンストムさんから3つくらいのベースを引き継ぎ、そこから発展させていると、そういうイメージです。Okay, our main strategy is just transition offense, and most of the transition offense is actually transferred from the coach Tom, and we have like 3 main strategy for the offense, but still like we're just gonna expand more like detailed ones. Perfect. In the back, please. Oh, sorry. In the front. Yeah. Question for coach. First, congratulations to the winning. And I have a question about offense. So now today is like a Japanese offense to get so many 3 points, especially so the Hirashita make a 505. She's the youngest girl in this roster, but so good. How do you evaluate her performance today? 本日、平下選手が5の5で、スリーポイントを決め続けていたんですけれども、平下選手、一番若い選手ですよね。で、その中で、どのように評価されますかということです。本当に素晴らしいシュート力と、でそのシュート力だけじゃなくてマインドセットも素晴らしいんですね、彼女は。もうシンプルに自分の力を信じて、そのチャンスを見逃さずに打っていく。そういうチャンスを取り切る匂いを試合中感じられる特別な選手だと思って評価しています。で、これからの活躍も期待できるこれから日本の背負っていってくれる、そういう存在になっていくというふうに思っています。私はちなみにこのワールドカップ前に世界一のシューターになるっていう話をしてました。Yeah, you can translate, please. Okay. Yeah. Well, I actually evaluate her as one of the greatest shooter for us. And before this event, I told her that you have to be greatest shooter in the world. And yep. Perfect. And one question at the back, please. Hi, I have a question to coach. How did you adjust in the first quarter? You lost, I think, 18 or 19. Then after that, you fixed that defense. So how did you give advice, or how did you manage to fix the defense? 第1クォーターなんですけれども、18対19で1点差でちょっと負けていたと思うんですけれども、それから、ディフェンス修正されましたよね。修正する際に選手にはどのようなことを伝えましたか？相手の得点していたそのトリガーというんですかね、ポイントは50番の選手のドライブであり、10番の選手のポストアップっていうところで、両方ペイントエリアをアタックしてくる。でそのペイントエリアのアタックに対して、まず体張って止めるっていう、ドライブをまず止めに入るということと、周りの選手がそのドライブに対して、ヘジテーションであったりギャップディフェンスだったり、最後のヘルパーになるっていうところを強調して、5人がペイントエリアに片足は入れてるっていうような、そういうペイントを固めてからディフェンスをまたパスが出た時にビルドアップしていく、そういうシステムを強調したことが大きかったというふうに評価していますが、成果につながったと。はい。After the first quarter, I actually told the teams that
Murray's actually main strategy to get a point is actually number 50, such as like driving and penetrate, and number 10 is just like a post up. That's why what I told to the team is actually like defend the paint area, and yeah, as a team like we have to rotate a lot and just defend the paint area with just 5 players. And just, build up after the passing. Thank you. Is that all the questions? I just need to open the floor to the Zoom call. Please unmute yourself if you want to ask a question. But I think we are good. Okay, perfect. Okay, thank you everyone. This concludes the press conference between Japan and Mali. Have a good rest of the tournament. Thank you. You're welcome. Thank you.